எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hello everyone. கடந்த முறை நாம் சுயநீதித்துவத்தினுடைய பின் விளைவுகளை பற்றி பார்த்தோம். In our last session, we talked about the side effects of self-righteousness. இந்த பகுதியில் சுயநீதித்துவத்தின் பின் விளைவுகள் மற்றும் அதனை தடுக்கும் முறைகளை பற்றி பார்ப்போம். In today's session, we will talk about the side effects and prevention of self-righteousness. சுயநீதித்துவத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது எந்த நன்மையான காரியமும் வருவதில்லை. There is nothing good that comes from self-righteousness. ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் மக்களுக்கு அதை எப்படி தூக்கி எறிவது என்று தெரியவில்லை. அதை தங்களுக்குள் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். But the problem is that people don't know how to throw it away and rather they're allowing it to grow inside. சுயநீதித்துவத்தின் விளைவுகளை பார்க்கும்போது When we look at the results that self-righteousness brings, அது சேர்வதை தவிர்க்கிறது. it obstructs cohesion. அது தகராறுகளையும் கொண்டு வருகிறது. It brings up dispute. அது துயரத்தையும் கொண்டு வருகிறது. And also brings misery. நான் செய்வதுதான் சரி, நான் எதை செய்கிறேனோ அதை சிறப்பாக தான் செய்கிறேன் என்று யோசிப்பது சேர்வதை தவிர்க்கிறது. The thought that I am right and I did good obstructs cohesion. நேரத்திற்கு நேரம் தம்பதியினருக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்படுவதை குறித்து நாம் கேள்விப்படுகிறோம். And at times we can also hear that couples get into fights. நிச்சயமாக போதகர்களும் தங்கள் மனைவிகளோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவதுண்டு. And I'm sure there are many pastors who also get into couples fights. மற்றவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கும் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். Not only do you teach others, you also teach yourself. ஏன் தம்பதியினரோடு வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது? And why do couples fights happen? அதுவும் சுயநீதித்துவத்தின் நிமித்தமாக தான். Again, it's because of self-righteousness. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய சுயநீதித்துவத்தை சேவிக்கிறார்கள். Because each one is asserting his or her own right. நம்முடைய தவறான காரியங்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் சண்டை ஏற்படாது. If we were to acknowledge our own wrongdoings, then there would be no fight. ஆனால் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய சுயநீதித்துவத்தை But because சேவிப்பதனால் each person is asserting his or her own தகராறுகள் right, ஏற்படுகிறது. there are disputes. இந்த மாதிரியான சண்டைகள் வேறுபாடான சிந்தனைகள் இருப்பதனாலும் ஏற்படுகிறது. So actually these kinds of fights also come from the differences in thinking. ஆண்கள் யோசிக்கின்ற வழி இருக்கிறது, பெண்கள் யோசிக்கின்ற வழியும் இருக்கிறது. There are ways in which men think and there are ways in which women think. ஆண்டவர் மனிதர்களை படைக்கும் பொழுது ஆண்களும் பெண்களும் வேறு வகையிலும் வேறு கோணல்களிலும் சிந்திக்கும் வகையில் படைத்தார். I think that God has created man and women to think differently from different angles. ஒரு தம்பதியினர் ஒன்றாகும்போது So that when a couple becomes one, சிந்தனைகளில் வித்தியாசம் இருப்பது சிறந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. so that the differences in thinking can bring about a greater result. ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் பல சண்டைகளும் விவாகரத்துகளும் ஏற்படுகிறது. But instead of being able to do so, there are fights and divorces. ஆண்கள் சற்று விரிவான வகையில் யோசிப்பார்கள். Men tend to actually think in a broader scope. ஆனால் பெண்கள் மிகவும் ஆழமாகவும் துல்லியமான முறையிலும் சிந்திப்பார்கள். While women tend to think in more detail and in depth. தம்பதியினரிடத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்படும்போது So if two couples were to fight, அது ஸ்திரீகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். you must know that it's more beneficial for the women. நிச்சயமாக பல ஆண்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள். I'm sure there are a lot of men watching this. உங்களுடைய மனைவிகளை மேற்கொள்ள முயற்சி செய்ய Do வேண்டாம். not try to defeat your wife. ஏனென்றால் அது கடைசியாக முடியாத காரியம். Because you cannot at the end. நீங்கள் சண்டையில் ஈடுபடும்போது So when you do get into a fight, ஒரு விஷயத்திற்காக சண்டை போடுவீர்கள். you will fight over a certain matter. ஆண்கள் தாங்கள் சரி என்று நம்பினாலும் And although for men they do believe that they are right, அந்த உரையாடலை பார்க்கும் பொழுது much into the conversation, மனைவி சரியானவனாவால் நான் தவறானவனாக ஆவேன். the wife becomes the more right person and I become the more wrong person. ஏனென்றால் The reason? சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்திற்காக நீங்கள் சண்டை போடலாம். Because surely you are fighting over a recent matter. ஆனால் அது மாத்திரமல்ல, But not only that, அதற்கு முன்பாக இருந்த பிரச்சனை, the problem before that, அதற்கு முன்னாடி இருந்த பிரச்சனை, problem before that, இதுவும் சரி அதுவும் சரி, and you were like this and நீ that, இந்த மாதிரி முன்பாக and weren't you செய்திருக்கிறாய். like this before too? அது ஆண்களுக்கு ஞாபகமே இருக்காது. Men can't remember. நான் அந்த மாதிரி இருந்தனா? Oh, was I like that? ஸ்திரீகள் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அனைத்தையும் சொல்வார்கள். But the women bring about this incident and that incident.
நீ இந்த மாதிரி இருந்தாய் திருமணத்திற்கு பிறகு. You know, you were just like this not too long after our marriage. ஏனென்றால் ஸ்திரீகள் ஆழ்ந்து சிந்திப்பார்கள். Why? Because women tend to think deeper. அவர்களுக்கு பல ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. In other words, they have a lot of weapons. ஆண்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நீங்கள் So தோற்பீர்கள். men, you must know that you will lose. முட்டாளான கணவர்கள் மனைவிகளை மேற்கொள்ள முயற்சிப்பார்கள். It is the foolish husbands who try to overcome their wives. நீங்கள் மேற்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம். Don't try to overcome. வேதம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறது. As the word of God says that the man shall depart his family, become one body with his wife. நீங்கள் ஒன்றாவதை குறித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So you learn the ways to unite. வெறும் சரீரத்தில் மாத்திரமல்ல, Not only in body, இருதயத்திலும் கூட. but also at the heart. எவ்வாறு அப்போது ஒன்றாகி நல்வாழ்க்கை வாழ்வது? How can the two unite and live a good life? ஒரு தம்பதியரின் வாக்குவாதத்தை பார்க்கும்போது When you look at a couple's fight, பல நேரங்கள் பெரிய விஷயமே இல்லாததற்காக சண்டை போடுவார்கள். there are many times they fight over something that's not really a big deal. சிலர் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை குறித்து சண்டை போடுவார்கள். கடைசியில் அது விவாகரத்தில் முடியலாம். Some people were fighting over something they were watching on TV, and eventually that led to a divorce. சிலர் கூறுவார்கள், Other people say, எதற்காக சண்டை போட்டீர்கள் என்று அவர்களை கேட்கும் பொழுது the other people ask them, why did you fight? பல நேரங்களில் அந்த காரணம் மிக அற்பமாக இருக்கும். அதை குறித்து கூறுவது கூட வெட்கமாக இருக்கலாம். Many times the matter is so trivial so that it's a shame to even say that they were fighting over this. இன்றைக்கு சில விசேஷ குறிப்புகளை கூற விரும்புகிறேன். So today I'd like to give you a very special tip. எவ்வாறு தம்பதியரால் நல்வாழ்க்கை வாழ முடியும்? How can couples get along better? போதகர்களும் தங்கள் மனைவிகளுடன் நல்ல உறவில் இல்லாததை காண முடிகிறது. I see even amongst pastors when they don't have a good relationship. மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதை விட And instead of teaching others, இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுப்பீர்கள் என்று I நம்புகிறேன். hope that you can teach yourself at this session. எது பிரிந்திருக்கிறதோ அதை சேர்த்து உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல இணைப்பை ஏற்படுத்துவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். I hope that you can heal what has been severed and bring about unison in your family. ஒரு தம்பதியில் ஒருவர் தன் எதிர்ப்பாளருடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது When it's a couple or the opposite sex, when you're having exchange, மனிதர்களுடைய இருதயத்தில் கற்பனையான சாயல் இருப்பதை பார்க்க முடியும். we see that in people's hearts there is an ideal image. ஆண்களின் இருதயத்தில் தங்கள் கற்பனையான In சாயல் the heart இருக்கும். of a man is an ideal image, பெண்களின் இருதயத்திலும் தங்கள் கற்பனையான and சாயல் in the இருக்கும். heart of the woman there is an ideal image. இந்த படத்தின் மூலம் நாம் பார்க்கலாம். So I try to express this with diagrams. மனிதனுடைய இருதயத்தில் தனது கற்பனைக்குரிய பெண்ணுடைய சாயல் இருக்கும். So in the heart of a man there's an ideal woman, பெண்ணின் இருதயத்திலும் தனது கற்பனைக்குரிய மனிதனுடைய சாயல் இருக்கும். and also in the heart of a woman is an ideal man. அவர்கள் முதல் முறை சந்திக்கும் பொழுது So when they are first dating, அவர்கள் தங்களுடைய கற்பனைக்குரிய சாயலை தேடுவார்கள். they look for their ideal type. நீங்கள் ஒரு உறவில் இருக்கும் பொழுது But when you are actually in a relationship, உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற நபருக்கும் the person that is in front of you கற்பனைக்குரிய நபருக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இருக்காது. is the person who is your ideal type. There is no perfect match. உங்களுடைய கற்பனைக்குரிய சாயலுக்கு மிகவும் நெருங்கி இருப்பவரை நீங்கள் திருமணம் செய்வீர்கள். But you will choose the one who is closest to your ideal type. நீங்கள் ஒன்றாக வாழும் பொழுது And when you live together, மனிதனுக்கு ஒரு விதமான கற்பனைக்குரிய பெண்ணின் சாயல் so the இருக்கும். man has a certain ideal type of woman, ஆனால் அந்த சாயலுக்கு இப்போது அவன் வாழ்கிற மனைவி வேறு ஒரு சாயலாக but இருக்கிறார். the wife that he's currently living with is different from that image. அப்படியேதான் பெண்களுக்கும் Same goes for the woman. அவளுக்கும் ஒரு கற்பனைக்குரிய ஆணின் சாயல் She இருக்கும். may also have an ideal man, ஆனால் தனது கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற கணவன் அந்த சாயலுக்கு ஒத்தவனாக இல்லை. but the man that's in front of her eyes is different. நான் வெளிப்படையான தோற்றத்தை மாத்திரம் கூறவில்லை. I'm not only talking about the physical appearance, அது அவருடைய ஆளுமை பண்பாக இருக்கலாம், whether it be the personality இல்லை வாழ்க்கையின் பழக்கங்களாக இருக்கலாம். or their living habits. சின்ன விஷயங்களும் தகராறுகளை ஏற்படுத்தும். Even the smallest matters can create conflict. நம்முடைய கற்பனைக்குரிய சாயலை நமது விரல்களோடு நான் ஒப்பிடுவேன். So I can express these kinds of ideal types with our fingers. ஒரு ஆணின் இருதயத்தில் தனக்கு ஏற்ற மனைவியின் கற்பனை சாயல் இருக்கும். So in the heart of a man, he has an ideal woman. அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற கற்பனை சாயலின் வடிவம் இடது கையின் விரல்களுக்கு So ஒப்பாக let's இருக்கலாம். say the woman that he has, that is an ideal woman in his heart, has a shape of these fingers. ஆனால் அவனுக்கு முன் இருக்கும் பெண் But the woman who is in front of me இந்த மாதிரியான சாயலை உடையவளாக has இருந்தால் an image like this. அந்த ஆணுக்கு என்ன விருப்பம்? So what does the man want? அவனுடைய கற்பனை சாயலுக்கு ஏற்ப அந்த பெண்ணை இப்படி 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 என மாற்ற விரும்புவான். According to his ideal type, he wants to make the woman like this, like this, like this, and like this. இந்த இரண்டும் பொருந்துகிறது. So
these two match, பொருந்தாத பகுதியை அவன் சீர்படுத்த விரும்புகிறான். but he wants to fix the parts that don't match. அவன் அதை மாற்ற விரும்புகிறான். Wants to change it. 20-30 வருடங்களாக வாழ்ந்த வாழ்க்கையை ஒரே இரவில் அந்த மனைவியால் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. But your wife doesn't change overnight when you've been living with her for 20. பெண்களின் இருதயங்களும் கூட அப்படிதான். Same goes for the woman. அவளுக்கு விருப்பமான ஆணுடைய சாயல் இந்த வடிவத்தில் இருந்தால், So let's say she thinks that an ideal man should be like this. ஆனால் என்னுடைய கணவர் இப்படி இருக்கிறார். But actually my husband looks like this. அந்த கணவரை இந்த வகையில் தன்னுடைய கற்பனை சாயலின்படி மாற்ற விரும்புகிறாள். Then the wife wants to make her husband into the ideal man she has in her heart like this. கணவன் பல வருடங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாழ்ந்துவிட்ட காரணத்தினால் ஒரே நாளில் மனைவியின் ஆசைப்படி மாற முடியாது. And also, if the husband's been like this for decades, he's not going to change overnight as his wife wants into this. அதில் ஒரு சிறிய விஷயத்தை அந்த மனைவி எதிர்பார்க்கலாம் சில நேரங்களில். And although at times the wife requests something சில நேரங்களில் அது வேலைக்காகாது. there are times that just doesn't work. உதாரணமாக, For example, உன்னுடைய சாக்ஸை கழற்றி துவைப்பதற்கு போடு என்றால், so if you say take off your socks and please put it in the laundry, துவைப்பதற்கு கடினமாக இருப்பதால் உள்ளே இருந்து வெளியே இழுக்காமல் போடு. it's hard to do the laundry, so stop flipping it inside out, put it in right. ஆனால் கணவர் அதை But கண்டுகொள்ளவில்லை. there are times that the husband just can't do that. அது ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் தான். So very small request. ஆனால் கணவர் சொல்வதை But கேட்காமல் the husband doesn't listen to her, doesn't. அப்பொழுது மனைவி யோசிப்பாள், So the wife thinks, என்னுடைய கணவருக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை. my husband doesn't love me. அவருக்கு அன்பு இருந்தால், Because if he did, நான் சாத்தியமில்லாததை கேட்கவில்லை. I'm not asking something impossible. நான் வாழ்க்கையில் சிறிய விஷயத்தை தான் கேட்கிறேன். I'm asking for a very simple thing in life. ஆனால் அவர் நான் சொல்வதை கேட்கவில்லை. The fact that he's not listening, அவருக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை. he must not love me. அப்படியேதான் கணவர்களும். And same goes for the husband. மனைவியினுடைய சில பழக்கங்களில் Let's say the habits of the wife. அவர்கள் துவைப்பதையும் பாத்திரம் கழுவுவதையும் வேகமாக இல்லாமல் பொறுமையாக செய்யலாம். Let's say that she doesn't do the dishes or laundry right away. She's a little bit slow. சாப்பிட்ட பிறகு உடனே பாத்திரம் கழுவ வேண்டும், சீக்கிரமாக துணிகளை துவைக்க வேண்டும். It'd be nice if you could just do the dishes right after dinner or do the laundry right away. ஆனால் மனைவி அவற்றை செய்யவில்லை Say என்றால், the wife doesn't do that. அவள் என்னை தூசிக்கிறாள். Oh, maybe she's despising me. அவள் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும்? It's things that she's got to do anyway. நான் மிகவும் கடினமான காரியத்தை கேட்காமல் எளிதான காரியத்தை கேட்கும் போதே இவள் இப்படி The கேட்கவில்லை fact என்றால், that I didn't ask anything that difficult, but she doesn't listen to me, that means அவள் என்னை தூசிக்கிறாள். she despises me. அப்படிதான் மோதல் ஏற்படுகிறது. There comes the conflict. இங்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. There's something very important here. ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாக இருக்கும்போது, So when the men and women are living together, மனிதனுடைய இதயத்தில் வேற ஒரு கற்பனைக்குரிய பெண் இருக்கிறாள். so in the heart of a man is another ideal woman, பெண்ணுடைய இதயத்தில் மற்றொரு கற்பனைக்குரிய ஆண் இருக்கிறான். and in the heart of the woman is another ideal man. அவர்கள் இருவருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பொருந்தாத So காரணத்தினால் actually the two that are living together do not suit each other. அவருடைய இதயத்தில் வேறு வேறு மனிதர்கள் காணப்படுகிறார்கள். In each other's heart is a separate person. அவர்களுக்கு இடையே சண்டை வரும்பொழுது, So when there is a conflict between the two, நான் நினைக்கிறேன் நாம் இருவரும் சரியான பொருத்தம் இல்லை. think we're not a good match. இந்த நபரோடு சேர்ந்து நாம் வாழ வேண்டுமா Do I தொடர்ந்து? have to still continue to live with this person? எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும். Continuously in the future there will be more conflicts. அவர் மாறுவார் என்ற அர்த்தமே இல்லை. It's not like he's going to change. அவளும் மாறுவாள் என்ற அர்த்தம் இல்லை. Not like she's going to change. தொடர்ந்து நாம் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை துயரமாக No, தான் I இருக்கும். think our life is going to be miserable if we continue to live together. விவாகரத்து பெற வேண்டும் இல்லையா? I think it's time to divorce. அப்படி ஒரு விரக்தி ஏற்படும். And that's the kind of hesitation. அது ஒரு முட்டாள்தனமான எண்ணம். But that is a foolish thought. ஒரு வழி இருக்கிறது. There is a way. ஆணுடைய இருதயத்தில் இருப்பது ஒரு கற்பனையான காரியம். What's inside the heart of man is something that's imaginary. அந்த பெண்ணுடைய இருதயத்தில் இருப்பதும் கூட ஒரு கற்பனையான காரியம்தான். And also what's inside the heart of the woman is imaginary. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் அந்த கற்பனை உடைக்க So what வேண்டும். you have to do is break away that imagination. உங்களுடைய மனைவியை உடைத்து திருத்த வேண்டிய அவசியம் Don't இல்லை. try to break and mold your wife. உண்மையான மனைவியை திருத்துவதற்கு Don't முயற்சி try செய்ய to வேண்டாம். fix and change your wife. உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற கற்பனையான சாயலை உடைக்க வேண்டும். But rather get rid of the ideal image that you have in your heart. உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற மனைவியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to accept the wife that's in front of you. என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற கணவனை ஏற்றுக்கொள்ள You have வேண்டும். to accept the husband that's in front of you. நானும் திருமணம் செய்து என்னுடைய தம்பதி வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது My life. பல விஷயங்களில் நாங்கள் ஒற்றுப்போகவில்லை. There were a lot of things that we didn't really agree on. நாங்கள் பல வேளைகளில் சண்டை போட்டிருக்கிறோம். So we often got into quarrels. எங்களுடைய திருமணத்தின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல வாக்குவாதங்கள் இருந்தது. I think at the beginning of our marriage there were more arguments. அன்று என்னுடைய கற்பனையின் சாயலை நான் உடைத்த But பொழுது that day when I actually broke my ideal image, இப்போது என்னோட மனைவியுடன் மிக சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன். right now I'm living such a happy life with my wife.
உங்களுடைய இதயத்தில் இருக்கிற அந்த கற்பனை So சாயலை you நீங்கள் உடைக்க have வேண்டும். to break the image that's 왜요? inside of your heart. Why? அது கற்பனைக்குரியது. Because that's imaginary. அது ஒரு கற்பனை, அதை நீங்கள் It's தூக்கி an எறிந்தால் illusion, and if you throw that away, அப்பொழுது மனைவியுடன் உண்மையான உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். then you can have a relationship with the reality, கணவருடனும் உண்மையான உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள and you முடியும். can actually have a reality with your husband. உங்களுக்குள் அந்த உறவு ஏற்படும் பொழுது And if you come to have that relationship with each other, அந்த நபருடைய சுவை என்னவென்று then தெரிய you வரும். will get to know the flavor of that Yeah. person. துரியன் என்கிற ஒரு பழம் உண்டு. There's a fruit called durian. அதற்கு பாதாளத்தின் வாசனை, பரலோகத்தின் சுவை என்ற பெயர் உண்டு. It has the name scent of hell and the taste of heaven. துரியனை முதல் முறையாக சுவைக்கிற People மக்கள், who try durian for the first time, ஓ என்ன ஒரு துர்நாற்றம், oh gosh, what is this? அழுகி போன்ற துர்நாற்றம். Smells like it's rotting. ஆனால் அதை சாப்பிடும் போது But if you taste it, அதன் சுவைக்கு பழக்கிக் கொள்ளும் பொழுது get used to that taste, துரியன் பழத்தை நீங்கள் விரும்புவீர்கள். then you could only love that durian fruit. நான் மலேசியாவுக்கு போயிருந்த போது When I went to Malaysia, மலேசிய ஊழியர் எனக்கு சில துரியன் பழங்களை கொடுத்தார். the missionary in Malaysia gave me some durian. அது கிங் துரியன் பழம் என்று அவர் கூறினார். And he introduced this durian to me, saying that this durian is called the king durian. எதற்காக அது கிங் துரியன்? I asked, why is it called the king durian? ஏனென்றால் துரியன் பழங்களிலே அதிக சுவை கொண்டதாக இருந்ததால் அது கிங் Because துரியன். it's the best tasting durian of all the durians, so it's called the king durian. நான் பல நாடுகளில் துரியன் பழங்களை சாப்பிட்டிருக்கிறேன். Actually, I've tried durian in various different countries. தாய்லாந்து தேசத்தில் இது பொதுவான பழங்களில் It's ஒன்று. something very common in Thailand. தாய்லாந்து தேசத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் என்பதால் இந்த துரியன் பழத்தினுடைய வாசனை வராதவாறு செய்து விடுவார்கள். And because there are a lot of tourists in Thailand, they have really killed off the scent in the durian. நான் மியான்மர் தேசத்திற்கு சென்றபோது மியான்மர் துரியன் அருமையாக இருந்தது. But when I went to Myanmar, the durian there was extremely good. பிலிப்பீன் தேசத்தில் தாகும் என்ற ஊருக்கு சென்றிருந்த போது அந்த ஊர் துரியன் கூட அருமையாக இருந்தது. And when I went to Tagumi in Philippines, that durian was really good as well. வியட்நாம் துரியனும் அருமையாக இருந்தது. And the Vietnamese durian is good too. ஆனால் மலேசியாவில் துரியன் அருமையாக இருக்கும் என்று நான் But கேள்விப்பட்டதில்லை. I've never heard that durian in Malaysia is good. அவர்கள் கூறுவார்கள் மலேசியாவின் கிங் துரியன் தான் உலகத்திலே தலை சிறந்தது. They say that this king durian in Malaysia is the world's best. என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. I couldn't believe. பேருக்கு கூறுகிறார்கள் என்று நினைத்தேன். I thought they were just saying that. ஆனால் நான் அதை சுவைத்த பொழுது, But when I tasted it, ஓ இதுதான் உண்மையான கிங் துரியன். wow, this is really king durian. அது மிகவும் ருசியாக இருந்தது. So good. உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் If you get the chance, அந்த கிங் துரியன் அதனை நீங்கள் சுவைத்து பார்க்கவும். try to go to Malaysia and try the king durian. அனைவருக்கும் தங்களுக்கென்ற ஒரு சுவை இருக்கிறது. Everybody has their own flavor. என்னுடைய மனைவிக்கு மாத்திரம் இருக்கிற சுவை இருக்கிறது. There's a flavor that my wife only has, என்னுடைய கணவருக்கு மாத்திரம் இருக்கிற சுவை இருக்கிறது. and there's a flavor that my husband has. அதை நாம் சுவைக்கும் பொழுது And once you taste that, அந்த நபரை நீங்கள் நேசிக்க you will learn கற்றுக்கொள்வீர்கள். to love that person. தேவன் மனிதனை படைத்த பொழுது And when God created man, ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றாய் இருக்கும் வகையில் God has சிருஷ்டித்தார். made it so that man and woman could become. பிரச்சனை என்னவென்றால் And the problem அனைவருக்கும் தங்களுடைய ஆளுமை பண்பு is that இருக்கிறது. everybody has their own personality, தங்களுக்கே உரிய பண்புகள் இருக்கிறது. everybody has their own kinds of traits வெவ்வேறு சுவைகளும் and tastes, வாழ்க்கை நிலைகளும் வேறுபட்டது. and also their history is different. ஆனால் But இருதயத்தின் கற்பனை சாயலை உங்களால் தூக்கி எறிய முடிந்தால், if you are able to throw away the ideal image, ஏன் என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற இந்த கற்பனை சாயலை வைத்துக்கொண்டு நான் மனைவியுடன் சண்டை போட வேண்டும்? why am I fighting with my wife because of this ideal image that I have in my life? இருதயத்தின் கற்பனை சாயலை நான் தூக்கி எறிய I வேண்டும். have to get rid of this, break this image in my heart. அப்பொழுது என்னுடைய நிஜ மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டு என்னால் சந்தோஷமாக இருக்க Then முடியும். I can accept my wife, which is the reality, and actually be happy. NBTI என்று அழைக்கப்படும் தேர்வு இருக்கிறது. There's a test called the MBTI test. பல இடங்களில் இந்த தேர்வை நீங்கள் இலவசமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். And there are various places online where you can take this test for free. நீண்ட நேரம் ஆகாது, இந்த தேர்வுக்கு குறைந்த நேரம் தான் It ஆகும். doesn't take long, it takes just a few minutes. இது ஒருவரின் ஆளுமை பண்பை சோதனை செய்கிற தேர்வு. This is a test testing the personality of a person. மொத்தம் 16 விதமான ஆளுமை பண்புகள் இருக்கிறது. There are 16 different personalities. முதலாவது நீங்கள் உள்நோக்கு சிந்தனை உடையவரா வெளிநோக்கு சிந்தனை உடையவரா என்பதை வேறுபடுத்துவது. It divides, are you an introvert or an extrovert? இந்த மாதிரியான பண்புகளை நீங்கள் பிரித்தால் 16 விதமான பண்புகளாக And when you பிரியும். divide these kinds of traits and it divides into 6, இந்த தனிப்பட்ட ஆளுமை பண்புகளை நீங்கள் when you காணும் பொழுது look at these kinds of individual personalities, நன்மைகளும் இருக்கிறது, தீமைகளும் they இருக்கிறது. have their advantages and disadvantages. இந்த 16 பண்புகளில் And among the 16 personalities, நன்மை மாத்திரமே இருக்கிற பண்பு there என்று is இல்லை. not a single personality that has only merit. வெறும்
தீமை மாத்திரமே இருக்கிறது என்ற பண்புகளும் இல்லை. And there's not a personality that has only disadvantages. தம்பதியார் இந்த தேர்வை ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது It's சுவாரஸ்யமாக really இருக்கும். interesting to see couples do the test together சில தம்பதியார்கள் முற்றிலும் வேறுபட்ட பண்பு நிலைகளில் because there இருப்பார்கள். are couples who are extremely on opposite poles. நான் தற்போது உங்களிடத்தில் So let's say I tell you, நேரம் கொடுத்து நீங்கள் சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என்று கூறினார். let's say that you have the time and you have the vacation, என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று and I கேட்டேன். ask, what would you do? சிலர் நான் வீட்டில் ஓய்வு எடுக்க விரும்புகிறேன். Oh, I'd like to take a break at home. நான் வெளியே சென்று சுற்றுலா செய்ய விரும்புகிறேன். Or I like to go out and explore. சில நேரங்களில் கணவரும் மனைவியும் ஒத்துப்போக There மாட்டார்கள். are times when the husband and wife do not அது agree. ஆளுமை பண்பில் இருக்கிற That வித்தியாசம். is the difference in personality. சில பேருக்கு அமைதியாக இருப்பது பிடிக்கும். Some people prefer to stay quiet, and சில பேருக்கு வெளியே சென்று சுற்றுவது பிடிக்கும். some people like to go around and explore. தொலைபேசியில் அழைப்பதும் அப்படித்தான். And when you call, it's the same as well. 여러분들이 நீங்கள் எப்படி? நீங்கள் பல பேரை அழைப்பீர்களா அல்லது பல பேர் உங்களை அழைப்பார்களா? How about you? Do you call people more or do people call you more? இந்த இரண்டு விஷயங்களை மாத்திரமே நாம் சோதித்து பார்த்தால் Just testing out these two things. நீங்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் என்ன செய்கிறீர்கள்? What will you do on your day off? வெளியே ஷாப்பிங் சென்று சந்தோஷமாக இருக்க விரும்புகிறேன். I want to go out shopping. I want to go around and have fun. நான் அதிகமாக தொலைபேசியில் மக்களை அழைப்பேன். I'm actually the one who calls more. அப்படிப்பட்டவர்கள் வெளிநோக்கு சிந்தனை உள்ளவர்கள். We notice that those people are extroverts. நான் வீட்டில் ஓய்வு எடுக்க விரும்புகிறேன். But I want to rest at home on நான் the week. புத்தகங்கள் வாசிக்க I want விரும்புகிறேன். to read a book. நான் டிவி பார்க்க I want விரும்புகிறேன். to watch TV. நான் அமைதியாக இருக்க Stay விரும்புகிறேன். quiet. I want to take நான் மற்றவரை இல்லாமல் மற்றவர் என்னை And அழைப்பார்கள். instead of me calling people, people call me more. 예. அப்படியானால் நீங்கள் உள்நோக்கு சிந்தனை உடையவர். Then more likely you are an introvert. இது ஆளுமை பண்பு. This is a personality. வெவ்வேறு ஆளுமை பண்பை கொண்ட தம்பதியார் சந்திக்கும் பொழுது So if two couples meet and they have different தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் personalities, இருக்கும். there can be ஏன் misunderstanding. அடிக்கடி என்னை அழைப்பதில்லை? Why don't you call me often? ஏன் எனக்கு ஈடுபாடு காட்டவில்லை? Why don't you take interest in me? அது அன்பின் விளைவாக இல்லை. 뭐 It's not the matter of love. அது ஆளுமை பண்பின் It's a விளைவாக. matter of personality. இதை புரிந்து கொள்ள தவறினால் But if you fail to understand, சண்டையில் தான் முடியும். then there will be conflicts. சில நேரங்களில் நீங்கள் முற்றிலும் வேறுபட்ட பண்பை உடையவராக இருக்கலாம். So there are times you're at extremely opposite sides of the personality மக்கள் யோசிப்பார்கள். scale. And so people say, நாம் முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கிறோம். we're so different. நாம் ஒன்றாக சந்தித்திருக்க I think கூடாது. we were not supposed to meet. அப்படி இல்லை. No, not so. இது வேறுபட்டிருப்பதற்கும் தவறாக இருப்பதற்கும் உரிய வித்தியாசம். This is a difference between different and being wrong. நீங்கள் வேறுபட்டிருப்பதனால் தவறானவர்கள் என்று கிடையாது. So don't think that just because you're different that they're wrong. நீங்கள் அந்த NVTI தேர்வு When you do the எடுத்துக்கொள்ளும்போது MBTI test, என்னுடைய மனைவியும் நானும் வேறுபட்ட பண்புடையவர்களாக my இருந்தோம். wife and I are actually very different personalities. இவர் தவறானவர் என்ற அர்த்தம் இல்லை. Doesn't mean that one person is wrong. எங்களுடைய வேறுபாடுகள் நிமித்தமாக Because of our differences, எனக்கு இல்லாத சில நன்மைகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. she has the advantages that I don't have. அவர்களுக்கு இல்லாத நன்மைகள் எனக்கு இருக்கிறது. And I possess the merits that she doesn't have. அவர்களின் நன்மைகளால் எனது தீமைகள் மறைக்கப்படலாம். And also my disadvantages can be covered by her advantages. என்னுடைய நன்மைகளால் அவர்களுடைய தீமைகள் And மறைக்கப்படலாம். her disadvantages can be covered by my advantages. நாங்கள் பொருந்தாத தம்பதியாக It இருந்தாலும் seems like we are not a good pair, நாங்கள் சீரான தம்பதியாக இருக்க முடியும். but we can become the most ideal couple. இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது When I understood this world, நாங்கள் மிக அருமையான தம்பதியார் என்பதையும் I realized that our couple is a நாங்கள் ஒருவர் நேசித்து சந்தோஷமாக வாழ்கிறோம். good couple. We cherish each other and we really love each other. நீங்கள் இருதயத்தின் உலகத்தை புரிந்து கொண்டால் தான் இது சாத்தியமானது. This is only possible when you understand the world of the heart. உங்களுடைய மனைவியின் சுவையை நீங்கள் ருசித்து பார்க்கும் வேளையில் So when you are able to taste that flavor that's only in your துரியன் wife, பழத்தை நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவது போல உங்கள் மனைவியுடன் விரும்பி உங்களால் வாழ just like முடியும். how you learn to enjoy the durian, you learn to like and love your wife. உங்களுடைய சுயநேத்துவத்தை தூக்கி எறிந்து So put aside your righteousness. உங்களுடைய கற்பனையின் சாயலை தூக்கி எறிந்து Put aside that ideal image உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற மனைவியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். and accept the wife who's in front of you. அவள் தவறு என்று யோசிக்க And வேண்டாம். don't think that she's wrong. ஏனென்றால் நம்ம வேறுபட்ட பண்புடையவர்களாக Because இருக்கிறோம். of your different kinds of personality. உங்களுக்கு இல்லாத பண்புகள் உங்கள் மனைவிக்கு இருக்கிறது. Your wife has traits that you don't have. உங்கள் மனைவியுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது So when you start to exchange with உங்கள் your, கணவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் and பொழுது when you start to exchange with your husband, இந்த தம்பதியரால் மிகவும் அழகான மற்றும் சந்தோஷமான குடும்பமாக வாழ முடியும். then this couple can fulfill such a beautiful and happy family. கலிவரின் பயணங்கள் என்ற கதை இருக்கிறது. There is a novel called Gulliver's Travels.
கலிவர் சிறிய மக்கள் வாழ்கிற தீவுக்கு போகும்போது So when Gulliver went to the island of tiny people, இரண்டு வித ஜனத்தாரிடையில் போர் there ஏற்படுகிறது. were two tribes who were at war with one another ஏனென்றால் இருவரும் தங்கள் சுயநீதித்துவத்தை சேவித்தார்கள். because each was asserting their own rights. ஆனால் கலிவர் அதனை பார்க்கும் பொழுது மிக வேடிக்கையான நிகழ்வாக இருந்தது. But when Gulliver looked down, this was a really funny scenario. விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு முட்டையை அவிக்கும் பொழுது எந்த பக்கத்தை முதலாவது உடைக்க The வேண்டும்? deal was, which side of the egg do you break first when you're eating a boiled egg? நீங்கள் வட்டமான முனையை உடைப்பீர்களா அல்லது அகலமான முனையை உடைப்பீர்களா? Do you break the rounded edge first or the narrow? இரு ஜனத்தாரும் இந்த பிரச்சனைக்காக பல வருடங்களாக போரிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். So each tribe was kind of fighting about what was right, and for decades they've been at இது war. உங்களுக்கும் சிரிப்பாக இருக்கிறது இல்லையா? Isn't it so funny? நீங்கள் முதலாவது எந்த முனையை உடைப்பீர்கள்? So how about you? Which side do you crack open first? நிச்சயமாக இந்த முனையை உடைக்க வேண்டும் என்று யாரும் சிந்திக்க மாட்டார்கள். I'm sure nobody always remembers to crack one side first. எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அப்படி You உடைப்பீர்கள். just break it however you want. அதில் என்ன முறைமை இருக்கிறது? What is the proper way to? ஆனால் இந்த சிறிய மக்கள் But the tiny people, அவர்களின் உயரம் மாத்திரம் சிறிதாக இல்லை, not only were their heights tiny, அவர்களின் இருதயங்களும் சிறிதாக வேண்டும். their hearts were also so tiny, இந்த சிறிய விஷயத்திற்காக அவர்கள் போர் and they're செய்தார்கள். fighting over such tiny matters. நீங்கள் எந்த முனையை முதலாவது உடைப்பீர்கள் என்பது ஒரு பொருட்டில்லை. It's really not important which side of the egg you crack open first. ஆனால் அவர்கள் கூறினார்கள், நாங்கள் குறுகிய முனையை உடைத்து சாப்பிடுவதை விட நாங்கள் சாவதே மேலானது. But they said, I'd rather die than to crack open my egg from the narrow side. இது மிகவும் முட்டாள்தனமான கதை. Ridiculous. இந்த கதையானது இந்த காலத்தில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கையை குறிக்கிற ஒரு உதாரணமாக தோன்றுகிறது. This was a novel shown to represent the kind of people that are living today in modern society. ஒரு ஊரில் இரண்டு விதமான குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். So there were two families. ஒரு குடும்பம் செழிப்பான குடும்பம், என்ன செய்தாலும் சிறப்பாக செய்வார்கள். One family was a wealthy family. Whatever they did well. ஆனால் மற்ற குடும்பம் என்ன செய்கிறார்களோ தோற்பார்கள். And the other family, whatever they did, they failed. தோற்று போகிற குடும்பம் அந்த சிறப்பான குடும்பத்தினிடத்திலிருந்து என்ன ரகசியம் என்பதை கற்றுக்கொள்ள விரும்பினார்கள். So the family that kept failing went to the successful family, wanted to learn what exactly was their secret. நீங்கள் பார்ப்பது போல உங்களோட வீட்டில் என்ன செய்தாலும் சிறப்பாக இருக்கிறது, ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்தாலும் தோற்று போகிறோம். இந்த ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ள As you விரும்பினோம். can see, your household is doing well in whatever that you do, and my household doesn't do well. அந்த ரகசியம் தான் என்ன? So I'd like to know what's your secret. And he said, அதை கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்கிறீர்களா? there's nothing difficult. Can you teach me? நிச்சயமாக கற்றுத் தருகிறோம். And he said, yes, I can. உங்களுடைய வீட்டிற்கு முதலாவது போகலாம். So let's go to your house first. முதலாவது அந்த ஏழ்மையான வீட்டிற்கு So போனார்கள். they went to the இந்த குடும்பம் என்ன செய்தாலும் வேலைக்காகவில்லை. this is the family that, whatever they did, it didn't work. குழந்தைகளிடம் நாங்கள் சொல்வதை சொல்லுங்கள். So why don't you tell your children to do what I tell you? குழந்தைகளை ஒரு ஏணி எடுத்து வர சொல்லுங்கள். So tell your sons to go bring a ladder. அந்த மகன்கள் ஏணியை கொண்டு வந்தார்கள். And so the sons brought over the ladder. ஒரு மாட்டை கொண்டு வாருங்கள். And then also go and bring a cow. ஒரு மாட்டை கொண்டு வந்தார்கள். And so they brought over a cow. அந்த மாட்டினை ஏணியின் மூலமாக மேலே ஏற்றுங்கள். And then he said, take that cow and use the ladder to put the cow up on the roof. அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள், எப்படி ஒரு மாட்டை ஏணியின் மூலமாக மேலே ஏற்றுவது? And the son said, Father, how could that be? That's insane. அந்த மாட்டை மேலே ஏற்ற முடியாது, இது சாத்தியமே இல்லாத காரியம் என்று Sons கூறினார்கள். don't even attempt to put the cow on the roof because it's nonsense. அப்பொழுது அவர் சரி நம்முடைய வீட்டிற்கு வாருங்கள் And என்றார். then he said, okay, that's enough. Let's go to my house. இந்த குடும்பத்தினர் என்ன செய்தாலும் சிறப்பாக So this is செய்வார்கள். a house that was successful. Whatever they did, it was a success. இந்த செல்வந்தர் அவருடைய மகன்களை அவ்வாறே செய்ய சொன்னார். And so this man, the rich man, told his son the same. போய் ஏணியை கொண்டு வாருங்கள், Go and bring the ladder மாட்டை கொண்டு வாருங்கள், and bring the cow. மாட்டை ஏணி மேலே ஏற்றுங்கள். And take that cow and put it up on our roof. இந்த மகன்கள் அவர்களுடைய முழு பலத்துடன் வேர்வை சிந்தி அந்த மாட்டை மேலே ஏற்ற முயற்சித்தார்கள். And these sons were using all their sweat and all their strength and sweating trying to get that cow on the roof. அவர்களால் மாட்டை மேலே ஏற்ற முடியும் என்ற அர்த்தம் இல்லை. That doesn't mean that they can actually get the cow on the roof. அந்த தகப்பன் சரி போதும் வாருங்கள் என்றார். Father said, okay, that's enough. அவர் அந்த ஏழ்மையான மனிதரிடத்தில் கூறினார். And then so he spoke to the man from the poor. இதுதான் உங்கள் வீட்டிற்கும் என்னுடைய வீட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம். This is the difference between your household and my household. நம்முடைய வீட்டு மகன்கள் My sons, நான் என்ன கூறுகிறேனோ அப்படியே செய்வார்கள். no matter what I tell them, don't they listen to me? உன்னுடைய வீட்டு மகன்கள் And your son, புரிந்து கொள்வதை செய்கிறார்கள், புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் செய்ய when it மாட்டார்கள். makes sense, they will follow, but when it doesn't make sense, they will not follow. இதுதான் வித்தியாசம். That's the difference.
இதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் தினசரி வாழ்க்கையிலும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். So this is very important aspect in our spiritual life and in our daily life. இந்த குடும்பங்களுக்குள்ள வேறுபாடு கீழ்ப்படிதல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் என்று கூறலாம். You can say that the difference between these two families is the difference between obedience and submission. கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது பின்பற்றாமல் இருப்பது. So disobedience is just not following. கீழ்ப்படிதல் என்பது சமர்ப்பித்து பின்பற்றுவது. Obedience is following submissively. எப்படியோ சமர்ப்பிப்பது. However, submission, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் even if you don't understand, உங்களிடம் சொல்பவருக்கு இணங்கி அவருடைய கட்டளையை பின்பற்றுவது. you trust the person who is speaking to you and you follow the orders. வேதத்தில் In the Bible, கீழ்ப்படியவும் ஒப்புக்கொடுக்கவும் கூறுகிறது. it tells us to obey and submit. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கும் In order to be blessed in your spiritual life, உங்களுடைய சபையில் வளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கும் in order for your church to grow, இவ்விரண்டு குடும்பங்களைப் போலவே it's just like the two families. சிறப்பான வீடும் தோற்று போகிற வீடும் போல There's a house that is doing well, there's a house that is. சீரான சபையும் சீரில்லாத சபையும் There இருக்கிறது. are churches that do well, there are churches that don't. புரிந்தால் பின்பற்றுவது, புரியவில்லை என்றால் பின்பற்றாமல் இருப்பது. If they follow when they understand and don't follow when they don't understand, அந்த சபை வேறு வழியின்றி சீரில்லாமல் இருக்கும். if that's the church that you have, that church cannot. அந்த சிறப்பாக செய்கிற வீட்டை போல Just like the household that மாட்டை ஏணியில் மேல் ஏற்ற சொன்னாலும் முயற்சியோடு அதை செய்தபோது when they're told to put the cow on the roof, they still try to do it. புரியாவிட்டாலும் அப்படியே நம்பி பின்பற்றினார்கள். Even if you don't understand, if you just believe and follow, அந்த சபை நிச்சயமாக வளரும். that church can only but grow. அந்த சபையோரும் வளருவார்கள். And that denomination can only grow. ஒப்பு கொடுக்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது When you eventually learn the life to be submissive, அப்பொழுது அந்த சபையால் எழுப்புதல் அடைய முடியும். that is when the church can revive. நாம் நம்முடைய சபையை எப்படி எழுப்புதல் அடைய செய்வது என்று யோசிக்கிறோம். We are in the midst of how to revive the church. இந்த CLF நிகழ்ச்சியின் தலைப்புக்கு ஏற்றவாறு Following the topic of this year's CLF, திரும்பி வர வேண்டும் என்ற தலைப்புடன் CLF செய்வது போல we are saying that we need to come back. நாம் தேவனிடத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டும். We need to go back to God. சபைகள் எழுப்புதல் அடைந்த நாட்களுக்கு நாம் திரும்ப வேண்டும். Go back to those days when the church was revived. சபையை எழுப்புதல் அடைய செய்கிற கடமை நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. So that we have this duty to revive the church. அது உங்களுடைய ஒப்பு கொடுத்தலை பொறுத்தே இருக்கிறது. That depends on your submission. நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அதன்படி போவதற்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது. Because there is a limit as to how far you can go by obeying. அந்த எல்லையும் தாண்டி உங்களை போக வைப்பதுதான் ஒப்பு And கொடுத்தல். what allows you to go beyond that limit is submission. தங்களுடைய சுயநிறுத்துவத்தை தூக்கி எறியாதவர்களால் But those who do not throw away their self-righteousness ஒப்பு கொடுத்தலின் உலகத்தில் நுழைய can முடியாது. never enter the realm of submission. வேதத்தில் எஸ்தரை பார்க்கும் பொழுது Let's look at Esther in the Bible. எதற்காக வஸ்தி நிராகரிக்கப்பட்டால் Why was Vashti dethroned? ராஜாவின் வார்த்தைக்கு முன்பாக சமர்ப்பிக்காததால் நிராகரிக்கப்பட்டாள். She was dethroned because she did not obey the words of the king. ஆனால் அதற்கு மாறாக எஸ்தர் On the contrary, மொர்தெகாயின் கட்டளைகளுக்கு இணங்கி அவன் சொல்படி கேட்டு வந்தாள். she had followed after Mordecai's orders as when she was being nursed. எஸ்தர் மொர்தெகாய்க்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தாள். Esther lived a life of being submissive to Mordecai. ஆனால் அந்த கீழ்ப்படிதலின்படி செய்வதற்குரிய ஒரு எல்லை இருக்கிறது. But there is a limit as to how much you can do in that obedience. ஆமான் யூதர்களை கொல்வதற்கு முயற்சித்த பொழுது When Haman tried to get rid of the Jewish people, ராஜாவினால் அது கட்டளையிடப்பட்டது. there was a decree of the king அனைத்து யூதர்களையும் கொல்வதற்கு. to kill all the Jews. அப்பொழுது மொர்தெகாய் இரட்டுடுத்திக் கொண்டார். Mordecai had on the red clothes of, அவர் அரண்மனை முற்றத்தில் இருந்தபோது and when he was laying out in the courts, அவர் நல்ல வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொள்வதற்காக எஸ்தர் புதிய வஸ்திரங்களை அவனிடத்தில் அனுப்பி வைத்தாள். so Esther wanted him to put on the new set of clothing, so Esther sent him. ஆனால் மொர்தெகாய் தன்னுடைய வஸ்திரங்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் But Mordecai refused to change his garment, அந்த மக்களுடைய தற்போதைய நிலையை குறித்து கூறுகிறார். and he talked about the current state that his people were. எஸ்தரிடம் ராஜாவுக்கு முன்பாக சென்று யூதர்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ண கூறுகிறார். And he told Esther to go out before the king and seek. ஆனால் எஸ்தர் கூறுகிறாள், But Esther said, நான் ராஜாவை சந்தித்து ஏறத்தாழ 30 நாட்கள் ஆகிறது. it's been 30 days since the king has called me. அவர் என்னை அழைக்காமல் நான் போனால் என்னை கொன்று போடுவார். If I go out before him without him calling me first, I will die. அப்பொழுது மொர்தெகாய் கூறினார், But then Mordecai said, நீ இப்போது அமைதியாக இருந்தால் நீயும் உன்னுடைய தகப்பன் வீட்டாரும் நிச்சயம் சாக வேண்டும். if you stay quiet, you and your father's house will be destroyed. நீ அரண்மனையில் இருப்பதனால் இதிலிருந்து தப்புவாய் என்று யோசிக்க வேண்டாம். Do not think to yourself that you are spared from this because you are in the palace.
எஸ்தருக்கு இது மிகவும் ஒரு பாரமான விஷயம். This was a great burden to Esther. அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக போக முடியாத And சூழ்நிலை. she was in the situation where she could not go before. ஆனால் மொர்தெகாயினுடைய கட்டளைக்கு அவர்கள் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். But she was submissive to those orders of Mordecai. நான் செத்தால் சாகிறேன். If I die, I die. இந்த சமர்ப்பிக்கிற வாழ்க்கை, 그 삶이 This life of submission. அவளுடைய ஜனத்தாரை மாத்திரம் ரட்சிக்கவில்லை. Not only did it save her people, ராஜாவின் அன்பை அவளால் திரும்ப பெற முடிந்தது. but she was able to regain the love, அனைத்தும் ஆசீர்வாதமாக மாறியது. and everything came to அதுதான் you. நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும்போது நடப்பது. And that is only when you enter the realm of ஆனால் submission. சாத்தான் சுயநீதித்துவத்தை உங்களுக்குள் ஸ்தாபிக்கிறான். Satan inserts their self-righteousness. ஏன் என்று தெரியுமா? You know why? நீங்கள் இந்த ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழாமலும் So that you don't live this life of submission. தேவன் உங்களுக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஆசீர்வாதமான உலகத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்க கூடாது என்பதற்காகவும் அவன் இப்படி செய்கிறான். So that you don't enter the blessed world that God has prepared for you. இந்த உலகத்தின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையானது ஆப்பிரிக்காவின் ருவாண்டா தேசத்தில் 1994 ஆண்டு ஏற்பட்டது. In history, the most gruesome genocide was in 1994 in Rwanda. வெறும் 100 நாட்கள் இடைவேளையில் பல கோடிக்கணக்கானோர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். In the course of just 100 days, 1 million people were killed. ருவாண்டா தேசமானது பெல்ஜியம் தேசத்தாரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது. So Rwanda was actually occupied by the Belgians. பெல்ஜிய தேசத்தார் சிறுபான்மையான ஹூட்டு பழங்குடியினருக்கு பெரும்பான்மையான துட்சி பழங்குடியினரை படையெடுக்க அதிகாரம் தந்தார்கள். So the Belgians gave power to the minority Hutu tribe to invade and conquer the majority Tutsi tribe. ருவாண்டா சுதந்திரம் பெற்றபோது And as Rwanda gained independence, ஜனாதிபதியானவர் ஹூட்டு பழங்குடியிலிருந்து வந்தவராக இருந்தார். and so actually the president came from the tribe, the Hutu tribe, ஆனால் அவர் சமாதானத்தை மையமாக கொண்டிருந்தார். but he was peace-centered. அவர் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தவில்லை. So he didn't cause any kinds of அவருக்கு retaliation. கீழே இருந்த மனிதர்கள் தான். But it's the people who were beneath, அவர்கள் ஜனாதிபதியை படுகொலை செய்தார்கள். and they had actually assassinated, இனப்படுகொலையும் ஏற்படுத்தினார்கள். and they had caused this genocide. நானும் ருவாண்டா போயிருந்தபோது Actually, I went to Rwanda, ருவாண்டாவின் தலைநகரமான கிகாலிக்கு போயிருந்தேன். and I went to actually the capital of Rwanda, Kigali, அந்த இனப்படுகொலையின் படங்களை அவர்கள் போட்டிருந்தார்கள். and they had left photographs of this gruesome genocide. அந்த மக்களின் மண்டை ஓடுகள் இன்னும் அங்கே இருப்பதை பார்க்க முடியும். And you can see that the people's skulls who are still, left. ஹூட்டு பழங்குடியினருக்கு தாங்கள் ஆளப்பட்டது மிகவும் சரியில்லை என்ற இருதயம் So இருந்தது. the Hutu tribe felt wrong because they were being ruled over. துட்சி பழங்குடியினரை எதிர்க்கிற இருதயம் இருந்தது. And they wanted to rebel against the Tutsi tribe. கடைசியாக அந்த சுய நீதித்துவம் And eventually it's that self-righteousness அது உலகிலேயே மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையை ஏற்படுத்தியது. that has brought about the world's most gruesome அந்த சுய genocide. நீதித்துவம் இருதயத்தில் தங்கும் பொழுது When that righteousness sets in our heart, இந்த சுய நீதித்துவம் பின் விளைவுகளையும் துயரத்தையும் தான் மீதமாக வைக்கிறது. this self-righteousness only has side effects and also a lot of misery. இப்பொழுது ருவாண்டா தேசத்தில் ஒருவரை பார்த்து நீங்கள் எந்த பழங்குடியினர் என்று கேட்பது சட்டத்திற்கு விரோதமானது. So currently in Rwanda, it's against the law to ask people which tribe they belong to. ஏனென்றால் துட்சி பழங்குடியினர் மறுபடியும் படையெடுப்பார்கள் என்ற பயம் Because they're இருக்கிறது. afraid that the Tutsi tribe will retaliate again. இவ்வாறு சுயநீதித்துவம் ஒருவருடைய இருதயத்தில் இருக்கும் பொழுது முடிவில்லாத பிரச்சனைகளையும் முடிவில்லாத சில போராட்டங்களையும் கொண்டு வருகிறது. So when this self-righteousness is inserted, there's endless kinds of rights that are coming up. இவைகள் சுயநீதித்துவம் கொண்டு வருகின்ற காரியங்களுக்கு நல்ல உதாரணமாக இருக்கிறது. So this could be a good example of what self-righteousness brings about. இனப்படுகொலையின் காட்சிகளை படமாகவும் பதிவு They செய்திருக்கிறார்கள். have also created movies about the genocide. உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரியான படங்களை If you பார்க்கலாம். have interest, I hope you can take a look at some of these movies. நான் உங்களிடத்தில் உண்மையாக கூற விரும்புகிற What காரியம் I really want to tell you இந்த சுயநீதித்துவத்தை குறித்து regarding the self-righteousness, சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிந்த ஒருவருடைய வாழ்க்கையையும் வைத்திருக்கிற ஒருவருடைய வாழ்க்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் when we compare the life of somebody who has thrown away their self-righteousness, சாலமோன் ராஜாவின் காலகட்டத்தில் அவருடைய நியாய தீர்ப்பை கேட்டு தன்னுடைய சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிந்த ஸ்திரீயை நாம் பார்க்க முடியும்.
So we can actually see in Solomon's judgment about the two harlots of which one who had thrown away her self-righteousness. இரண்டு ஸ்திரீகள் ஒரே வீட்டில் இருந்தார்கள். So these two harlots lived in the same house. அவர்கள் இருவருக்கும் குழந்தைகள் இருந்தன. And they had children around the same time. முட்டாள் ஸ்திரீயானவள் தூங்கும்போது உருண்டு தன்னுடைய குழந்தையை கொலை செய்தாள். But this foolish woman laid over her child and she killed her child. அடுத்த நாள் குழந்தைகளை மாற்றினாள். And the next day she just swapped her baby. இரண்டு ஸ்திரீகளும் உயிரோடு இருக்கிற குழந்தை என்னுடையது என்று சண்டை போட்டார்கள். Woman was asserting that the living child was hers. தகப்பனும் இல்லை. There's no father. யாரும் பார்க்கவில்லை. Nobody saw. யாரும் அவர்களுடன் இல்லை. Nobody lives together with them. இந்த இரண்டு ஸ்திரீகள் மாத்திரம் தான் இருந்தார்கள். And it was just these two women. முட்டாள் ஸ்திரீயானவள் அப்படியே சொல்லி அந்த குழந்தையை தனதாக்கிக் கொள்ள விரும்பினாள். So the false mother believed that if she kept asserting that the live child was hers, she would get. இந்த பிரச்சனையை நியாயாதிபதிகளிடத்தில் கொண்டு சென்றார்கள். They took this to the judge. ஆனால் யாருக்கும் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியவில்லை. But nobody was able to draw a conclusion. இப்போது இந்த பிரச்சனை ராஜா வரையில் சென்றது. Now this case went all the way up to the king. இப்போது சாலமன் ராஜா நியாயம் தீர்க்கிறார். And now King Solomon is the one to judge. இதுதான் சாலமன் ராஜாவின் ஞானமான நியாயம் தீர்ப்பு. And this is the wise judgment of Solomon. யாராலும் உண்மையான தாய் யார் என்று கூற முடியவில்லை. No one could tell who was the true mother. உளவியல் ரீதியாக சாலமன் ராஜாவால் உண்மையான தாய் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. But psychologically Solomon was able to find out the true mother. பட்டயத்தை எடுத்து வந்து குழந்தை இரண்டாக வெட்டுங்கள். Bring a sword and cut the baby into half. போலியான தாய், The false mother, சரி உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம். yeah, it's neither yours nor mine. ஆனால் உண்மையான தாய் குழந்தையின் மீது அன்பு கொண்டவளாக இதை கொல்ல வேண்டாம், இதை அவளிடத்திலே கொடுத்து விடுங்கள் என்றால். But the true mother really feels the affection towards her child and says, do not kill the child, give it to the other woman. அவ்வாறு சாலமன் ராஜாவால் உண்மையான தாய் யார் என்பதை கண்டுபிடித்து அவரிடத்தில் குழந்தையை கொடுக்க முடிந்தது. That is how Solomon was able to identify the true mother and was able to give the living child to the true mother. இது பலரும் அறிந்த சாலமன் ராஜாவின் நியாயம் தீர்ப்பு. This is Solomon's wise judgment that everyone knows. ஆனால் இன்றைய நோக்கம், But today's focus is தன்னுடைய சுயநிறுத்துவத்தை தூக்கி எறிந்த உண்மையான தாயாரை குறித்து பார்ப்போம். we're going to focus on the true mother who threw away her self-righteousness. ஆம், இந்த உண்மையான தாயார் So this true mother, அந்த குழந்தையை கொல்ல வேண்டாம் என்றால் if she says do not kill the child, அவள் பொய் கூறுவதாக அர்த்தமாகும். if she says those words, that makes her a liar. இது என்னுடைய குழந்தை இல்லை, The child is not mine. அந்த குழந்தையை அவளிடத்தில் கொடுத்து விடுங்கள். Please give the child over to that. அந்த குழந்தையின் உயிரை In காப்பாற்றுவதற்காக order to save the child's life, இந்த ஸ்திரீ தன்னையே பொய்யராக்க this வேண்டும். woman has to make இந்த herself. குழந்தை அவளுடையது என்பது உண்மையானாலும் Although it was true that this child was indeed hers, அவளுடைய நீதித்துவத்தை அவள் தூக்கி to எறிய let வேண்டும். go of her rights. ஒரு ஜீவனுக்காக தன்னுடைய சுய நீதித்துவத்தை இவள் தூக்கி எறிய வேண்டும். For life, she had thrown away her self-righteousness. உண்மையான நீதித்துவம் The true righteousness ஒரு ஜீவனுக்காக தன்னுடைய சுய நீதித்துவத்தை தூக்கி எறிவதுதான். is knowing how to throw one's righteousness in exchange of life. சாலமன் ராஜாவின் ஞானத்தை விட, So rather than the wisdom of Solomon, சாலமன் ராஜாவின் நியாய தீர்ப்பை விட, rather than the judgment of Solomon, மிகவும் மேன்மையான மற்றும் அழகான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த ஸ்திரீ தன்னுடைய சுய நீதித்துவத்தை தூக்கி எறிந்தது. what was more greater, what was more beautiful and precious was that the mother denied herself. ஜீவனுக்காக சுய நீதித்துவத்தை தூக்கி எறிந்தாள். For life, she had to deny her self-righteousness. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிதான். Same goes for your life. அனைவரும் தங்கள் நீதித்துவத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Everyone is really holding on to their right. ஆனால் நீதித்துவத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கையில் But while you hold on to இந்த சுய நீதித்துவம் தொடர்ந்து பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது. this, righteousness is going to continue to bring about many தன்னுடைய சுய நீதித்துவத்தை தூக்கி எறிந்த இந்த ஸ்திரீயின் மேன்மை போல just as how great is this woman who threw away her righteousness. மனிதர்களாகிய நம்மிடத்தில் நீதித்துவம் இல்லை. People don't have righteousness. தேவனுக்கு முன்பாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழும்போதும் இந்த நீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும். Especially when we live a spiritual life before God, we must throw our own righteousness. நாம் இருக்கிற இந்த CLF அமைப்பில் The CLF movement in which we are in, உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து கிறிஸ்தவர்களையும் இணைப்பதற்காக it is for the goal of bringing together all the Christian leaders. டாக்டரின் என்னவென்று பாராமல், Apart from the கோட்பாடு என்னவென்று பாராமல், apart from the, நாம் வேதத்திற்கு திரும்புவோம். let's go back to the Bible. மனித நீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும். Let's forsake the righteousness of man. நீங்கள் சரி நான் சரி என்பதை தாண்டி Go apart from you're right or I'm right. மனிதனுக்குள் நீதியே இல்லை என்று There is no right in man. தேவனுக்குள் தான் நீதி இருக்கிறது. Only God is right. தேவனின் நீதித்துவம் தான் உண்மையான நீதித்துவம். Only God's righteousness is true righteousness. நாம் தேவனிடத்திற்கு திரும்ப வேண்டும். So we must return back to God. இன்னும் உங்கள் நீதித்துவம் இருந்தால்
Let's say you still have your right. அந்த ஸ்திரீயை காட்டிலும் நீங்கள் மோசமானவர். You are worse than the harlot. ஏனென்றால் உண்மையான தாயார், Because the true mother, ஆமாம், அவள் ஒரு வேசிதான். yes, she may be a ஆனால் harlot, ஜீவனுக்காக தன்னுடைய சுயநீதித்துவத்தை அவள் but தூக்கி did she எறியவில்லையா? not deny her self-righteousness for life? இன்றைய சமூகத்தில் எத்தனை பேர் மரித்து போகிறார்கள்? How many people are dying in today? எத்தனை மக்கள் தேவனை தெரியாமல் இப்பொழுது இறந்து போகிறார்கள்? How many people are dying without knowing God? இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் The Christianity today நம்முடைய சுயநீதித்துவத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக இல்லை, is not for us to assert our own rightness. ஜீவனை மீட்பதற்காகவும் Rather, we must move towards saving ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் to gain life. சுயநீதியை தூக்கி எறிந்து We must forsake தேவனிடத்தில் திரும்பி and return to God வேதத்திற்கு திரும்ப and வேண்டும். go back to the Bible. ஏன் சுயநீதித்துவம் ஏற்படுகிறது? Do you know why self-righteousness? ஏன் இருதயத்தில் தோன்றுகிறது என்றால், The reason why it forms in your heart இருதயம் விசுவாசத்திலிருந்து விலகும் போது சுயநீதித்துவம் ஏற்படுகிறது. is because you have departed from. உங்களுக்கு சுயநீதி இருக்கும் பொழுது When you have self-righteousness, இது சரி இது தவறு என்று யோசிப்பதை நிறுத்தி stop bickering over is it right or is it wrong. நீங்கள் விசுவாசத்திலிருந்து விலகியதால் அது ஏற்பட்டது என்று புரிந்து Know கொள்ளுங்கள். that it has formed because you have departed faith. சுயநீதித்துவத்தை பின்பற்றும் போது ஏற்படுகிற Now விளைவுகள் the result of following after one's self-righteousness சாபமும் பாதிப்பும். is curse and suffering. சுயநீதித்துவம் ஏற்படும் பொழுது When the righteousness forms, நான் விசுவாசத்திலிருந்து விலகியதால் இந்த நீதித்துவம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. this righteousness has taken place inside of me because I've departed from நான் faith. சரியானவன் என்றால் ஏன் இந்த சிந்தனையை தூக்கி எறிய If முடியவில்லை? I am right, then why do I have to throw this thought away? இல்லை, No. விசுவாசத்தை விட்டு விலகியதால் சுயநீதித்துவம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. You have departed from faith, that's why the self-righteousness has. சுயநீதித்துவத்தை பின்பற்றினால் ஏற்படும் விளைவுகள் சாபமும் பாதிப்புமாகும். And you must know that the result of following after self-righteousness is suffering and curse. நம்முடைய இருதயத்தில் சுயநீதித்துவம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் It என்றால் isn't that our hearts should have self-righteousness. நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஏற்பட வேண்டியது விசுவாசம். What should take place in our hearts is faith. நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஏற்பட வேண்டியது தேவனுடைய What should வாக்குத்தத்தம். take place in our hearts is the promise of God. ஆனால் சுயநீதித்துவம் இருதயத்தில் ஏற்படும் போது But when righteousness takes place in my heart, சாத்தான் உங்களை வஞ்சிக்கிறான். Satan deceives you. நீ சரியானவன், You're right. நீ எதுவும் தவறு செய்யவில்லை, You did nothing wrong. ஏன் நீ நீதித்துவத்தை தூக்கி You எறியவில்லை? have to throw away what is right. எது சரி எது தவறு என்று யோசிக்க வைக்கிறான். He makes you to argue over what is right. ஆனால் நீங்கள் சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்படுவதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். No, you are being deceived by உங்களுடைய இருதயத்தில் in your heart. வித்தியாசமான நிலைகள் இருக்கிறது. Put a different standard. அந்த சுயநீதித்துவம் இருதயத்தில் வரும்பொழுது When that righteousness நீங்கள் சரியானவர் என்பதை உணரும்போது and when you feel that you are right, ஏன் என்னுடைய இருதயத்தில் இந்த சுயநீதித்துவம் ஏற்பட்டிருக்கிறது? why has this self-righteousness taken place in my heart? என்னுடைய இருதயத்தில் நான் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Faith should take place in my heart. நான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தையும் நம்பிக்கையும் இருதயத்தில் ஏற்படுத்திக் கொள்ள The வேண்டும். promise of God, the hope of God should take place in my heart. ஆனால் இருதயத்தில் சுயநீதித்துவம் ஏற்படுகிறது. The self-righteousness has மற்றவரை taken நியாயம் place. தீர்க்கிறேன், I start to judge other people. மற்றவரை குறை கூறுகிறேன், I feel resentful towards other people. நான் சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I'm being deceived by Satan. உங்களுடைய சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய முடிந்தால் If you can throw away your self-righteousness, நீங்கள் முற்றிலும் மாறிய மற்றும் புதிய வாழ்க்கையை பெறுவீர்கள். then you will have a completely changed life. வேதத்தில் பார்த்தால் If you look in the Bible, சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய there முடிந்தவர்களும் are those who threw away their self-righteousness, சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய முடியாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். those who were not able to throw away their self-righteousness, சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய முடியாதவர்களில் those people who were not able to throw it away. யோவாப் என்ற ஒரு மனிதர் வருகிறார். There's a man named Joab. யோவாப் தாவீது ராஜாவின் படைத்தலைவர். Joab was a general of the army of David. அவர் எப்போதுமே தன் சுயநீதித்துவத்தோடு He வாழ்வார். always lived with his right. அவருடைய சரியான சிந்தனையினால் Because of his thoughts that he was right, அவர் அப்னேரை கொன்றார், he killed Abner, அப்சலோமை கொன்றார். Absalom, தாவீது ராஜாவின் இருதயத்தை சோகப்படுத்தினார். and saddened the heart of David. தாவீது சொன்னார், And David said, நான் ஒரு ராஜாதான், Yes, I am a king, ஆனால் ராஜகுமாரிடத்திலிருந்து விடுபடுவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. but it is so hard for me to get rid of Uriah's sons. ஆம், இந்த யோவாப் தாவீதினுடைய படைத்தலைவராக இருந்தாலும் Yes, he was the general for the army of David, ஆனால் தாவீதினால் யோவாபினிடத்திலிருந்து விடுபட முடியவில்லை. but he could not get rid of Joab. அவருடைய சித்தத்தை யோவாப் மூலமாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை. David could not allow his will to be manifest through Joab. ஏன்? Why? அவனுக்கு சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய தெரியவில்லை. Joab was a man who did not know how to throw away his self-righteousness. தேவனுடைய மனிதர்கள், But the people of God, விசுவாசத்தின் மனிதர்கள், people of faith, அவர்கள் சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிவார்கள். you can see that what is common between them is that they threw away their இன்றைய self-righteousness. தலைமுறையில் In today's society, ஜீவனுக்காக சுயநீதித்துவத்தை தூக்கி எறிய in வேண்டும். today's generation, we must throw away one's self-righteousness for the life. இந்த கடைசி காலகட்டத்தில் At this end of ages, உண்மையான நீதித்துவம் என்னவென்றால் நம்முடைய சுயநீதித்துவத்தை ஜீவனுக்காக தூக்கி எறிவது.
What is true righteousness is that we throw away our own self-righteousness for life. சரியா தவறா என்றில்லை. It's not about is it right or wrong. எது சரியோ What is right அது பழமையான எழுத்தில் இருக்கிறது. is actually in the oldness of the letter. பழமையான எழுத்தில் இருப்பது What is not in the oldness of the இது சரியானதா அல்லது தவறானதா என்பதை யோசிக்க வேண்டும். What is in the oldness of the letter, always you have to argue. ஆனால் இப்போது நாம் புதுமையான ஆவியின்படி ஊழியம் செய்ய வேண்டும். But now we are to serve in the newness of spirit. பழமையான எழுத்தின்படி அல்ல. Not in the oldness of letter. பழமையான எழுத்தின்படி இல்லாமல் புதுமையான ஆவியின்படி ஊழியம் செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You must learn to get not be in the oldness of the letter but in the newness of the spirit. இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது So if you look at this diagram, ஒரு மனிதனுடைய இயற்கையில் மாற்றம் இருக்கிறது. there was a change in the nature of man. அவன் ஒரு குற்றம் செய்த பிறகு After committing a நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற இயற்கை மனிதர்களுக்கு உண்டு. people had this nature to be good. ஆதலால் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளுக்கு கீழ் So இருக்கிறார்கள். that's why they were under the deeds of the law. ஆனால் குற்றம் செய்வதற்கு முன்பாக But before the crime, அவர்கள் கிருபையை பெற வேண்டும் என்ற இயற்கையை பெற்றிருந்தார்கள். they just had the nature to receive grace. ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதர்கள் வாழ்ந்தபோது As man was living inside the Garden of Eden, அவர்கள் எதுவும் they did கஷ்டப்படவில்லை. not labor in அவர்கள் whatsoever way, கிருபையின்படியே வாழ்ந்தார்கள். and only lived by the grace of God. இந்த வகையான இயற்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. So there was a change in this kind of nature. பாவம் செய்வதற்கு முன்பாக சிருஷ்டி என்ற நிலையில் இருந்தவன் Before the sins, they were in the position of the creation. அனைத்து காரியங்களும் தேவனாலேயே தரப்பட்டவன். And for all things, they were being provided for by God. ஆனால் பாவத்திற்கு பிறகு But after the ஒரு sin, தவறான இயற்கையில் மனிதன் வாழ்கிறான். now man lives in this wrongful nature. நாங்கள் நல்லவர்கள் என்ற சிந்தனையை தூக்கி எறிந்து விட்டு மீண்டுமாய் சிருஷ்டி என்ற நிலைக்கு செல்வதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல். What is true repentance is to throw away the wrongful thoughts and go back to the position of a creation. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, நாம் பழமையான எழுத்தின்படி அல்ல, ஆனால் புதுமையான ஆவியின்படி இருக்க வேண்டும். we must not be in the oldness of the letter, but rather in the newness of the spirit. சரியானதை தூக்கி எறிந்துவிட்டு So not to fight over what is நாம் சரி தவறு என்று நினைக்கும் we பட்சத்தில் did good or not, நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ் இருக்கிறோம். because if you're doing so, you are under the deeds ஆனால் of the law. அப்படிப்பட்ட நமக்கு தேவன் புதுமையான ஆவியின்படி வாழ ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். And to such people like us, God gave us a new life to serve in the newness. நீங்கள் சரியாக செய்தீர்களோ இல்லையோ, It's not about what you did right or wrong, ஆனால் கிருபையை பெற்று வாழ்கிற but வாழ்க்கை. rather a life of receiving grace. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்தில் முதலாவது குமாரன் எப்பொழுதுமே தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவனாக இருந்தான். So in Luke chapter 15, the first son has always obeyed his father, ஆனால் இளைய குமாரன் but the second son தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆஸ்தியை பொல்லாங்கான வாழ்க்கையில் அழித்து had wasted his father's goods in a riotous life. நன்மை ஏதும் செய்யாவிட்டாலும் There was nothing good that he has done, ஆனால் தகப்பனுடைய வீட்டிற்கு வந்து அவன் சாப்பிட்டு கிருபைக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்வது இருக்கிறது. but there is a life where he comes back to his father's house and is able to live the life in grace. நாம் புதுமையான ஆவியின்படி வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We must learn to live in the newness of the spirit. உங்களுடைய சபை மக்களுக்கும் புதுமையான ஆவியின்படி வாழ்வதற்கு கற்றுத்தர வேண்டும். And you must learn to teach your church members about living in the newness of the spirit. இந்த CLF விரிவுரைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஊழியத்தின் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக அமையும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். I really hope that through the CLF program that it is a blessing to your own personal ministries. அடுத்த முறை மீண்டும் சந்திக்கலாம். I'll see you next session.